when we declare a variable, in variable it is possible to store only single value. Means if we give a is equal to 10, it stores 10. After a few statements, if we give a equal to 20, it cancels 10, it saves 20. If we want to handle two values, then we have to declare two variables, either integer a comma b or a1 comma a2 or price comma quantity. If we want to handle 2 or 3 or 4 values, then no, we will declare with variables. But if we want to handle more than 3 or 4 values of same type, then in that case, instead of declaring number of variables, we go with array. Array is used to handle, or array is used to store many values of same data type. Important is data type must be same. हा असा काही रूल नाही आहे की 4 पुढे व्हॅल्यू एक array यूज करायला पाहिजे. It is not a rule that if more than 4 values we have to go with array. We can declare number of variables. Means if we want to handle 10 values, we can declare 10 variables, no problem. We can read values, we can process values, we can display the values. But generally, to make programming easy or to execute program faster, we go with array. If we declare 10 variables and read values of 10 variables, make the addition, do some processing and display result, the time which is required for 10 separate variables and the time which is required for an array of 10 variables, 10 numbers, array it takes less time as compared to 10 variables. एक्झाम्पल घ्यायला विचार केला तर समजा मला 5 मुलांच्या घरी जायचं आहे. 5 मुले वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात. ठीक आहे, मी एकाच्या घरी व्हिजिट केली, मग दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा, आणखी परत कॉलेजमध्ये आला. त्याला लागलेला टाइम हा जर काय विचार केला आणि 5च्या 5 मुलं हॉस्टेलला राहतात वेगवेगळ्या रूम मध्ये, हॉस्टेलमध्ये एका बिल्डिंग मध्ये, तर मी इथून निघणे आणि 5 लोकांना भेटणे आणखी परत येणे, तर नॅचरली हॉस्टेलमध्ये मला भेटून यायला मला कमी वेळ लागणार आहे ॲज कम्पेअर टू 5 डिफरंट प्लेसेस. सो ॲरे वर्क्स फास्टर ॲज कम्पेअर टू नॉर्मल व्हेरिएबल्स. हे असं का, ज्याला आपल्याला पॉइंटर टॉपिकला पाहिजे, पॉइंटर टू ॲरे, त्यावर आपण डिस्कस करू की ॲरे फास्ट वर्क का होतो ॲज कम्पेअर टू व्हेरिएबल्स. Now suppose I want to store 5 values of type integer, then I can declare like integer a5, square bracket opening, closing bracket. So this indicates we are going to use a as an array which will store maximum 5 values of type integer. Integer च्या maximum 5 values, compulsory 5 values nahi, maximum we try to store 5 values. First value it stores at a0, second value it stores at a1, next value at a2, a3 and a4, a0 to a4. Now if I want to read the values, then simply I can write statement like this. आपण अशी statement लिहू शकतो, read value of a0. Similarly, scanf %d ampersand a1. Read 4 values. Read value for a0, read value for a1, a2, a3 and a4. Print करताना again I can use printf statement. Print a0. Please go to the next line. /n, go to the next line and print one integer number. The number which is present in a0, a1, a2, a3 and a4. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये if you check this 5 scanf statement and 5 printf statement, if you check 5 scanf statement, only the number which is present within bracket is changing.
ये फक्त ब्रॅकेट मधला नंबर बदलतो 0 1 2 3 4 की ज्याला इंडेक्स होतं which is called as the index or subscript. It is called as the index or subscript. Well known name is index. And this A is called as the array or index variable or subscript variable. ठीक है. हा फक्त नंबर चेंज होतो 0 1 2 3 4 बाकी काहीही चेंज होते सेम प्रिंटेबल बघितला तर फक्त मधला नंबर चेंज होतो 0 1 2 3 4 हा जर का नंबर आपण जर का काढून टाकला आता समजा टाइम मीन इफ वी कॅन्सल दिस नंबर then same statement is repeating 5 times without any change. If certain part of the program if it is repeated again and again continuously then instead of writing that part again and again we go with looping. त्याला आपण फॉर लूप बघितलेला आहे. So this single scanf statement A0 A1 A2 A3 This single scanf statement we want to repeat. So scanf percentage d ampersand a open bracket close bracket semicolon. This single scanf statement we want to repeat 5 times. So I am using here for r equal to 0, r is less than 5, r plus plus 0 to 4, less than 5 is 0 to 4, just 0 1 2 3 4 पांच बार repeat होगा. Similarly, single printf statement I want to repeat 5 times. Printf slash n percentage d a open bracket close bracket semicolon. फक्त ब्रॅकेट में नंबर बदलतो तेव्हा आपण ब्रॅकेट में नंबर टाइमिंग देणार नाही. For r equal to 0, r is less than 5, r plus plus. ज्या वेळेला फर्स्ट टाइम ही स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल त्याला ब्रॅकेट मध्ये नंबर काय पाहिजे 0 इथे 0 असणार आहे त्यानंतर 1 इफ वी कम बॅक टू आवर ओन प्रोग्राम ओरिजिनल प्रोग्राम सो इनिशियली इन ब्रॅकेट वी आर एक्सपेक्टिंग 0 नेक्स्ट टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग 1 देन 2 देन 3 एंड देन 4 ब्रॅकेट मध्ये सध्या काय दिलेलं नाहीये म्हणजे जसं स्कॅनफ एक्झिक्यूट होईल तर प्रत्येक मध्ये ब्रॅकेटला नंबर हा वेगवेगळा असणं गरजेचं आहे. आता ही स्कॅनफ स्टेटमेंट सोडून द्या फक्त फॉर लूपचा विचार करा. फॉर r इक्वल टू 0 r इज लेस दॅन 4 r प्लस प्लस r ची इनिशियल व्हॅल्यू काय असणार आहे 0 नेक्स्ट टाइम 1 देन 2 3 4 5 व्हायच्या लूपच्या बाहेर पडायचं. सो हियर विद इन ब्रॅकेट आय एम रायटिंग नाउ r. When program is executed, instead of r, compiler will consider value of r. म्हणजे जेव्हा हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होईल त्याला कॉम्प्युटर किंवा कंपायलर r च्या ऐवजी r ची व्हॅल्यू कन्सिडर करते. आणखी आता जर आपण प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला इनिशियली r इक्वल टू 0, सो व्हॅल्यू ऑफ r इज 0. लेस दॅन 5 यस स्कॅन ज्याला स्कॅनफ स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल त्यावेळेला ब्लिंकिंग कर्सर येईल. Whenever scanf statement is executed, compiler gives blinking cursor on a screen. You have to input one integer value. So if I input 26 and if I press enter key, that 26 value is given to ampersand a. Ampersand ही द्यावीच लागते प्रत्येक व्हेरिएबलला, ठीक आहे. That means it gives value to ar. Now r is used within bracket. r हा bracket मध्ये आहे. So compiler instead of r considers value of r. Value of r is 0. So 26 is given to a0. So at a0 it says 26. That is this statement is code. Curly bracket is not there. That means single statement is a for loop. एक statement को consider करना है तो execute झालेले आहे. Then it goes to r plus plus. Value of r becomes 1. Less than 5. Yes. Scan. Again it gives a blinking cursor. Again you have to input one number. If it is 14, enter key. This 14 is given to AR. R works as the index. Value of R is 1. So it gives value to A1. Second statement is 4.
R plus plus less than 5, yes. Scan again, it gives you blinking cursor. If you input 7 enter key, that is given to AR. Value of R is 2, so it gives to AR. R plus plus less than 5, yes. 33, this gives to A3. R plus plus 48, enter key, it gives to 48. R plus plus less than 5, no, it will come out of the loop. Then for printing also, when it goes to the printer, again for R equal to 0, again value of R becomes, new value of R becomes 0. Less than 5, yes. Print slash n, go to the next line, percentage D, print one integer number. Which integer number? The number which is present in AR. R is within bracket, so you consider R as a index. So print the number which is present at A0. At A0 we are having 26, so this will print 26. R plus plus, value of R becomes 1. Less than 5, yes. Print f slash n, go to the next line. Print one integer number, the number which is present in AR. R is now 1, so to print the number which is present at A1. 14. R plus plus, less than 5, yes. Again this will print 7. Then R plus plus less than 5. R plus plus less than 5. R plus plus less than 5, no, it will come out of the loop. म्हणजे या पाच स्टेटमेंट जे दिलेले आहेत रीड करण्यासाठी त्या फॉर लूपने कन्वर्ट करा. या प्रिंटिंगच्या पाच स्टेटमेंट्स आहेत त्या फॉर लूपने कन्वर्ट करायचे. स्कॅनएफ स्टेटमेंट किती व्हॅल्यूज रीड करणार आहे? स्कॅनएफ स्टेटमेंट किती व्हॅल्यूज रीड करणार आहे? we give here printf slash n input 5 values, and then in printf we can use slash n inputted values are, and declare integer a5 and r is also as a integer. So using for loop we can read the values, using for loop we can print the values. When you want to use array, then the most important part is index. Array आला की index घेणं compulsory गरजेचं आहे. Index must be present within square bracket. मग index मध्ये तुम्ही directly value refer करू शकता, or you can use variable. Directly value use केला काही problem नाही, you can write. But if you are using a variable, then for that variable loop must be there. Loop असणं compulsory गरजेचं आहे. Without index, it is not possible to access any value from an array. Array मध्ये व्हॅल्यू ऍक्सेस करताना इंडेक्स घेणं कंपल्सरी गरजेचं आहे. तो ब्रॅकेट मध्ये असणं कंपल्सरी गरजेचं आहे. स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये इंडेक्स may be any numeric value directly, or we can use variable. If we use variable, so for that variable we have to use loop compulsory. So indirectly, if you want to read values for the array, if you want to print values of the array, or if you want to do any type of processing for the array, index is important, and for index for loop is important. जे arrayच्या व्हॅल्यू रीड करायचे असतील, arrayच्या व्हॅल्यू प्रिंट करायचे असतील, किंवा array मध्ये कुठल्याही प्रकारचं प्रोसेसिंग करायचं असेल, जे आपण नंतर करणार आहे, प्रोसेसिंग करायचं असेल तर प्रत्येक वेळेला इंडेक्स म्हणून व्हेरिएबल यूज करा. आणखी त्या तो व्हेरिएबल जो आहे तो लूप मध्ये असणं कंपल्सरी गरजेचं आहे. इट इज कंपल्सरी. रीड array values and print array values. समजतंय का मला? ही printf स्टेटमेंट जर का आपण अशी लिहितो, printf slash n
पर्सेंटेज डी आर, तो काय प्रिंट करणार आहे, व्हॉट दिस विल प्रिंट, व्हॅल्यू ऑफ आर, आणि आर ची व्हॅल्यू काय असणार आहे 0 to 4. So if we use only r, this will print 0 to 4. That is, in this case, it is nothing but index position. And if we consider AR, when it is AR, it will consider your actual number. Clear? समजा मी आता हा प्रोग्राम मॉडिफाय केला, 5 व्हॅल्यूज रीड केल्या, काय प्रॉब्लेम, I have taken 5 values from keyboard, and then if I use here answer plus is equal to a of r, answer equal to 0, तर काय होणार आहे, हा 5 व्हॅल्यूज रीड करेल, त्यानंतर काय होणार आहे, रिपोर्ट काय होणार आहे, त्यानंतर देखील 5 व्हॅल्यू रीड केले, हा फॉर लूप काय करणार आहे, मग आता फॉर लूप काय करत होता, व्हॅल्यूज प्रिंट करत होता, आता हा फॉर लूप काय करणार आहे, हा रीड करणार आहे, हा काय करणार, दिस विल रीड फ्रॉम अ कीबोर्ड, व्हॉट दिस विल डू, आता प्रिंट तरी करणार नाही, कारण प्रिंट ही फॉर लूप मध्ये नाही, कारण का फॉर लूप मध्ये कधी लागत नाही, त्यामुळे प्रिंट स्टेटमेंट ही फॉर लूपच्या बाहेर आहे. राहिला फक्त हा पार्ट, आन्सर प्लस इक्वल टू a of r, initially value of r is 0, so it will add a0, r becomes 1, when the values it will add a1, then it will add a2, a3, a4, when it becomes 5 it will come out of the loop. म्हणजे या ज्या काही 5 व्हॅल्यूज इनपुट केलेल्या आहेत त्या तो ऍड करायचा, it will add all the 5 values, and this is nothing but addition of all the numbers. म्हणजे हा ॲरे मध्ये नंबर्स रीड करणार आहे, ॲरे साठी रीड करणार आहे, आणि हा त्या सर्व नंबर्सची ऍडिशन करणार आहे. आपण ऑलरेडी हा फॉर लूप मध्ये केला होता, रीड 5 मध्ये फाइंड आउट ऍडिशन ऑफ 5, त्याच्याऐवजी आपण आता काय केलं आहे, ते नंबर्स ॲरे मध्ये सेव्ह केले आणि त्याच्यानंतर ते ऍड केले, and this will give you, instead of result now this gives you addition, summation. Summation, or you can say addition. Addition of all the parameters. Clear? ह्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम, आता ह्याच्यामध्ये पहिल्या फॉर लूप मध्ये व्हॅल्यूज रीड केलेले आहेत आणि दुसऱ्या फॉर लूप मध्ये ऍडिशन केलेली आहे. आय कॅन डू इट इन सिंगल फॉर्म, printf slash n input 5 numbers for answer equal to 0, r equal to 0, answer is less than 5, r plus plus, scanf percentage d ampersand ar, and then ans plus is equal to a of r. Means instead of using two separate for loops, I can use a single for loop to read as well as to add. This is also possible. म्हणजे रीड पण केलेला आहे तो नंबर, रीड पण केलेला आहे आणि इमिजिएटली तो नंबर ऍड पण केलेला आहे. तुम्ही सेपरेट फॉर लूप पण करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही, सेपरेट फॉर लूप पण करू शकता. मला समजा सरांनी सांगितलं किंवा ही 5 मुलं आहेत, ही हॉस्टेलला राहतात, यांच्याशी साथ बोलून ये आणि त्याच्याबरोबर त्यांच्याकडे डॉक्युमेंट घेऊन ये.
ह्या केसमध्ये काय होणार आहे, मी जाणार त्यांच्याकडे भेटणार, परत कॉलेजमध्ये येणार, परत जाणार, डॉक्युमेंट वर्क करतो, असे हे दोन सेपरेट होणार. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये कंबाईन केलेलं आहे. मी गेलो त्यांच्याशी बोललो, एकाशी बोललो त्याचं डॉक्युमेंट घेतलं, दुसऱ्याशी बोललो त्याचं डॉक्युमेंट घेतलं, तिसऱ्याचं बोललो त्याचं डॉक्युमेंट घेतलं. हे असं केलं, दोन्ही पण रन होणार आहे. हा पण प्रोग्राम आन्सर तोच देणार आहे आणि हा पण प्रोग्राम आन्सर तोच देणार आहे. फक्त काय होणार आहे, याच्यामध्ये ऍरे हा 2 वेळा प्रोसेस होणार आहे. याच्यामध्ये एकाच कॉलममध्ये तो प्रोसेस होणार आहे, रीड पण करणार आणि ऍड पण करणार. सो दिस सेव्स युअर टाइम ऍज कम्पेअर्ड टू दिस. बाकी वेगळं काय होणार नाही, याला आन्सर वेगळा आणि त्याला आन्सर वेगळं येणार नाही. दिस सेव्स युअर टाइम. This is also possible. We can read value and we can process value. This is also possible. कळलं काय? याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम समजायला? याच्यामध्ये जो फॉर लूप आहे, तो फॉर लूप मी आणखी रिप्लेस करू शकतो. फॉर आन्सर इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, r is less than 5, answer plus n is equal to a of r, r plus plus. Can I possibility ही शेवटची जी अरिथमेटिक स्टेटमेंट जी आहे ती मी ऍज अ एक्सप्रेशन की 3 त्या ठिकाणी घेऊ शकतो, फक्त ती r प्लस प्लसच्या आधी येईल. कारण का ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे, कारण आन्सर इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, लेस दॅन 5, येस, तो व्हॅल्यू रीड करणार, व्हॅल्यू ऍड करणार अँड देन इट गोज टू एक्सप्रेशन 3 r प्लस प्लस. म्हणजे ऍड केल्यानंतर ती व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट होणार आहे. कारण या ठिकाणी पहिला ऍड केला आणि त्याच्यानंतर इन्क्रीमेंट केला. हिअर वी हॅव टू गिव्ह फॉर्म. म्हणजे एक्सप्रेशन 1 मध्ये 2 आणि एक्सप्रेशन 3 मध्ये 2 एक्सप्रेशन्स यूज केले. वी कॅन यूज मल्टिपल एक्सप्रेशन्स बट वी हॅव टू सेपरेट विथ कॉमा इन एक्सप्रेशन 1 and in expression 3. This is also possible. हे पण पॉसिबल आहे, म्हणजे नॉट नेसेसरी असं तयार होते. एक्झाम मध्ये तुमचं का असं असेल तर कन्फ्यूज होऊ नका. एक्झाम मध्ये ऍप्टिट्यूड टेस्ट मध्ये वगैरे असं का असं असेल तर कन्फ्यूज होऊ नका. किंवा असं पण असू शकेल, म्हणजे हे जे दोन आहेत, answer plus equal to AR and then AR plus plus. Instead of that, single statement is also possible. Answer plus equal to A of R plus plus. A of R plus plus means use R, then increment value of R. Initially value of R is 0, less than 5, yes. तो स्कॅन रीड करणार, R ची व्हॅल्यू 0 आहे, तो A0 ANS मध्ये ऍड करणार, आणखी ऍड करून झाल्यानंतर R ची व्हॅल्यू 1 ने इन्क्रीमेंट करणार, R becomes 1, less than 5, yes. Again read the value, A1 ची व्हॅल्यू ऍड करा, then R plus plus, R becomes 2. तुम्ही हे लिहिला आता ह्या स्टेजला तरी चालेल, आता ह्या स्टेजला हे लिहिला तरी चालेल, हे लिहिला तरी चालेल, नॉट एक्सपेक्टेड दिस. परंतु हे माहिती असणं कंपल्सरी गरजेचं आहे. जोपर्यंत आपण डी पर्यंत जाईल तोपर्यंत आपल्या गोष्टीची सवय होणं कंपल्सरी गरजेचं आहे. कारण का ज्या वेळेला एमएनसी कंपनीची ऍप्टिट्यूड वगैरे असते त्याच्यामध्ये सरळ प्रोग्राम दिलेला नसतो, त्याच्यामध्ये असे काही कॉम्प्लिकेशन दिलेले असतात, ते आपल्याला आयडेंटिफाय करणं कंपल्सरी गरजेचं आहे. मीन्स वी ऍड द व्हॅल्यू अँड देन इन्क्रीमेंट आर, इट इज कंबाइंड. दिस ऑल्सो हे आतापासून जर का सवय ठेवला तर कळेल. हे कळलं. हे प्रोग्राम पहिला प्रोग्राम काय झाला होता, ऍरे 5 व्हॅल्यू रीड करा, 5 व्हॅल्यू प्रिंट करा. आता याच्यामध्ये काय केलं आहे, ऍरे 5 व्हॅल्यूज रीड केलेले आहेत आणि त्याची ऍडिशन प्रिंट केलेली आहे. आता मला